Santa Claus llega a Aruba y bon carga. Net temporada mas dushirianya ku Febreze The Holiday Collection. 4 aroma exquisito para botar the hostess with the mostest. Llena po hogar ko aroma ng dushi manera fresh baked vanilla, cranberry tart o aroma navideño de apple cider y winter spruce. Refresca bocas, elimina olor ng desagradable y agrega más alegría na bodía ng di fiesta ko Febreze Holiday Collection. Obtenible na supermercado preferi. Hi, I'm Carolina, and I am the host of Sincerely Carolina, a series of educational conversations about current social issues with local and international experts. Make sure you tune in every Saturday on Cool FM from 9 a.m. to 10 a.m. Bye! Bon dia! Happy Saturday! Welcome to Sincerely Carolina. My name's Carolina and I am the host of this show. Nós vai ter combination of language, combinação de idioma. Já sabe aqui, maneira você sabe, é importante para nós gastar se confortável para por expressar na mes. E assim, por informar o tópico lang importante, pues awe nos papia tiki na inglês e tiki na papiamento. Mirando que nós tem guest internacional awe, kuta na station na Aruba por aqui. Pero disso me talaga introduzir sa mesa, antes na lo por explicar tiki. Nós din December, so happy December. Me quero você sabe que itong pre-recorded episode, so I am pretending it's December already, but it kinda sorta is. So, just wanted to let you know, Karaku, Nostal Live, Riba, Cool FM Radio, of course, if for whatever reason, puno por catch full episode, po samper po haya episode back, Riba, Facebook, YouTube di Cool FM, pero tambe Riba Sincerely Carolina, so YouTube, Riba, po favorite podcasting platform, so do not worry if you cannot listen to the whole episode. Minasa si você está pendiente de social media, si você follow me, Sincerely Carolina, of Zine Talk, você lo pura tuma nota com nossa ding local tawariyama is 16 Days of Activism. Aya pasano sa pape dia sa kitame, so if you have been following Sincerely Carolina for a while, you know this is important. Pero nós está papeando tiki over dia say, nós está ding exercise dia nang, dus nós vai husay momento aqui para educar, pero basicamente nós vai papea riba local violência de género contra gente mulher e muita mulher. Primeiramente, viewer and listeners discretion advice. Isa kita triggering topic, keep that in mind. Pero nós vai informar tiki riba kiko isa kita so pero também what's going on na Aruba e Kiko tá passando pelo qual que 16 Days Activism na Aruba mes. So without further ado, mito balaga nos gastang introducir na mes. Mito começar com Julie, who is not a stranger to Sincerely Carolina. Julie, hello. Bom dia, Carolina. Danke por termos novamente aqui ng dembo podcast. Mita kira sa kita di 3 biyaha ko mita join bo dembo podcast. Talking about lo kita tópico di gender-based violence. Well, eigenlijk mijn naam completo da Juliene Duran. You can call me Julie. Mita trabajador social na HIAS Aruba. Nós trabalhamos em uma organização humanitária que trata lo que ta temática também. Dia temática não que nós trata bambisa na HIAS ta é gender-based violence. A parte de nós tem diferente no departamento não que apoia lo que ta é população desplazada, migrante e refugiado. Pero eigenlijk me te quero ser no tan novo para me te quero bo oyente não, pero but maybe who knows. Yes. Pero sí, conjuntamente awe me te sinta aqui não com mi colega Manouck, me te quero me lo open the floor e ore para Manouck por e ore introduzir su mes. Thank you so much, and thank you so much for having me here. My name is Manouck Wagner, and I work for UNHCR, or ACNUR in Spanish. UNHCR is the United Nations Refugee Agency. We've been here on the island since 2018 and trying to safeguard the rights of people that are forced to flee. I am a protection assistant at UNHCR, working mostly on the topic of gender-based violence, which is also, of course, why I'm here today. But I also work on child protection and community-based protection and other topics as well. So thanks so much for having us.
Thank you and welcome to Sincerely Carolina. And of course, I think it's good to start the conversation by talking about the basics, right? So we understand in what context we are having this conversation and why we need those services, why these agencies exist. I mean, some things might seem obvious or like common sense to some people, but we have learned that it's important to still, stand still on the basics of why certain policies and certain, even legislations and protections or, days that we commemorate certain topics. So I'm going to start with, a very simple question. Can you maybe tell us, when we talk about gender-based violence, what are we talking about? What does it mean? In textbook form, but what does it mean also in regards to, the work that you do and also the agency that you represent? Perfect, thank you. Yes, indeed, it's very important that we start with the understanding of what is actually gender-based violence. So when we talk about gender-based violence, we talk about any harmful act that is inflicted against a person's will. It can be in public, it can be in private, it can be those acts, it can be threats of such acts, it can be even with coercion. And what is important about the part that is gender-based, that it's really based on the gender differences between males and females. We see quite a lot of different forms of gender-based violence, but I think the most common forms that we see are physical violence, sexual violence, psychological abuse, and social and economic violence. And it's a huge problem, what we see in the world. When we look at the numbers, it is estimated that 1 out of 3 women worldwide will be affected by gender-based violence throughout their lifetime, which is an incredible high amount of women that are affected by this. Also, it must be said that, of course, anyone can be a victim or survivor of gender-based violence. It's affecting men, women, boys, girls. But we also see that it's disproportionately affecting women and girls. That's why also the 16 Days of Activism, it's to end violence against women and girls. Even though, of course, it's happening to anyone throughout the world. We as organizations are also working specifically with people that are forced to flee. And when we see it in relation to gender-based violence, people that are forced to flee, might it be because of conflict or because of persecution, they can be at heightened risk of gender-based violence. And there has been a regional study done in the Americas by HIAS and UNHCR to also look a bit further into these risk factors. And you can, for example, think about not having access to information, not knowing where to go, maybe not having access to the services that you might need, but also maybe not having that social support system that is absolutely necessary. There might family, be family, friends. You maybe have not or less economic opportunities, or there might be language barriers. I can also think could be a contributing factor. But I think something that you mentioned, for example, social and economic violence. I think that's something that when we think of violence, we automatically think of physical aggression, for example. But the reality is that when somebody, for example, is afraid of persecution, and which is why it affects, for example, asylum seekers disproportionately. So a lot of it has to do with that, right? The fear can easily be used by perpetrators then. The fear of being deported, the fear of not making it, etc., can be used then to perpetrate economical violence upon people. Yes, and exactly. and
I am sad to say that not enough people stand still on that aspect. Doesn't have to be people, of course, who are seeking asylum, because a lot of women have also had economical violence. I mean, we had systematic economical violence as women for many, many years, not up until pretty recently that women could, open bank accounts by themselves and have credit cards by themselves. That is a form of control, right? Towards a group of being unable to make your own economical decisions, being unable to work, etc. Or is like if you get married, you're not allowed to work anymore, stuff like that. But it is also affecting specific groups in specific ways. And I do think it's important that we stand still on that, because, you might know somebody who maybe came from Venezuela, which is a big group of migrants that we have, and you see them working somewhere, but they might not be getting paid, they might not be having vacation days or good working conditions. They might not even have their passports because somebody is controlling that, which is also a form of violence. And that is where it also touches other subjects such as like human trafficking and stuff like that. So yeah, exactly. And yeah, so it of course, those are indeed like some of the risk factors, of course, for people that have been forced to flee their country of origin. But also to say, of course, it happens also it can happen to anyone. Whether you're from Aruba, whether you're not from Aruba, everyone can be affected by gender-based violence, different also backgrounds. But yes, we do see some, of course, some risk factors. And that's also why we are specifically working on this topic. And I think it's really good that you mentioned indeed also, the social and economic violence, because indeed we often mostly think about more the physical violence, because when we look at the consequences as well. And thinking about gender-based violence and violence against women and girls, we also often think about those physical consequences that we can see, maybe the bruises and other more medical consequences, whereas there are also a lot of psychological and social consequences. You can think about depression, you can think about isolation, PTSD, trauma, yes, for sure. Exactly. And that's also a part that we're trying to raise awareness about. Thank you for that. So, we also talked about how obviously it affects refugees and asylum seekers. And that is obviously why your organization specifically has, obviously the organization does more, but you have specific people working on this particular part because it can affect this group, in a different way that it might affect the rest of our community. And we will talk about, how it affects us all in a little bit, but I will go over to Julie, so mira by switch na papiamento rato. Julie, no sa mention na kumanuk untiki overdi so iso lokal ko ta e parte di persona ng ku portating status irregular na Aruba portananta guardando wak sinanta bay otro caminda of sinanta HIAS Asylum kinang ku esa kita bin kultur surias gonang no palokal ko ta violência de género. Para a mulher não tem hora de trabalho doméstico, por exemplo, está aqui da convor, pero ora com nos papia de persona não conota de situação aqui, des qualquer gente mulher rubiano, mas nos papia de gele, ora com nos papia de violência de gênero, kiko nos papiano de gele, kiko tá algo que nos tá wak e que tá passa. Almita quiere lagando fuori lo que è parte di status legal. Corretto. Ma ne manuca bisa e por passa con qualquier persona claramente è gruppo qualta di gente mucha mujer ta passa door die tipo di situazione aqui mas frequentemente con bambisa mucho hambre of gente hambre pero mita quiere ora ta trata bambisa di full comunidad en sí e ora nos pape di violencia basada in género nos pape bambisa tur violência of a power disbalance que tem
ora nos papel bambisa di gender roles of gender stereotypes kuta algo kuta meta basic concepts nan kunos trata ding lo que ta temática di gender based violence pero eigenlijk doorheen de mulher que passa door de situação assim aqui você bota querer nota passa. Correcto. Hopi gente no está aware que esa kita algo que está dentro de nuestra comunidad y que está pasa más de lo que nos quiere. Queremos the numbers are just sky high. Mane, por ejemplo, a mí papi, por ejemplo, de mi organización, sempre tur aia nos surpass nos indicators ng die cantidad de gente que nos ayuda bambisa en caso de violencia. Sempre. Sin conta, isso não cuta bem bambisa lo que tá Fundação contra a Violência Relacional, que essa não também hopi biya não tá surpass ng amount. Correto. Não só que ama ng goals, pero sobre obviously o goal tá para mira menos. Exactly. Pero o indicador ng eigenlijk die kiko estadística não tá bisabo. Exactamente. Que por verwacht durante e ano para local kuta certo serviço nang. Então maneira bota mencionar, em vez que não tá barrando, hopi biya bota wak relativamente cifra de subiendo. crescimento. Sí. Well, de lo que mi por papi bambisa de nossa organização de 3 anos na comité trabalha ela sube. Yeah. E cada vez me tá que mais presente e me tá querer de alguma outra maneira é fastidioso para que a cifra não tá sube, pero me tá de uma outra maneira é aliviar-me com nanta reaching out, não? Sim. Com nanta reaching out na organização, com nanta pedindo ajuda, por sabor não sei quanto anos nanta timba misa de ciclo de violência, de relação violenta, é perpetrador, dus com nanta de situação, dus para mim é alívio com nanta reaching out e a informação tá getting to them. Exactly. De alguma outra maneira nanta getting information, porta de flyer, porta na atende de amigo ou uma amiga, e me te querer pensar é hopi importante para nos bini back na lo que tá 16 days of activism e também o que nos faz durante o ano, Yes. por conscientizar e sensibilizar a comunidade para estar aware bambisa de consequência de violência que que está gender-based violence bambisa kita e services que está available para toda gente incluindo gente humber também e muita humber qual nos tem diferente organização que está provendo o que está e suporte aqui independentemente de um status legal. Correcto. Julie, y me quiere que awareness mi no quería un double-edged sword, pero está bien con un double-edged sword para sobre el momento que bota crea concientización y conocimiento está crea que más personas não te realizar que possivelmente não também tem uma situação e esta awareness about anything and everything the moment que esse tá agora assim bom tem gente que diz o tem mais caso de antoportando necessariamente pero tá com simplesmente mais gente por duna na situação número e não por saco ok, local que me está passando dentro, o local que me passa dentro, está tal coisa. Coisa que me está sentindo, provavelmente está tal coisa. Algo que me quer touch base riba gele, tiki, porque me está importante para a gente estar consciente disso aqui. Tá que o robota mencionar gender-based violence, tá especificamente bisa against women and girls. Então, me te quer de nossa cultura, nós temos tendência para pensar que é algo que gente tá quis para quedar adentro, por exemplo, e que nossa papel de gente mulher adulto at all times. De verdade, tem país onde que tem violência de gênero que passa com girls ou nossa papel de, por exemplo, forced marriage e gender mutilation, por exemplo, que algo que na Aruba tem goodness not a common. However, tem outra forma não que girls não cita experience gender-based violence specifically e nós próprio de local que tá abuso não físico, abuso não sexual que tá hopi severo, pero me que touch base riba algo que tá passa de social context não é that hopi young que hopi girls e que tá fenômeno que tem no mundo de smartphones e de social media. I think it's important to touch base and call it for what it is. No momento que bota clicking of nudes, leaking of pictures of videos que young girls por tatamanda pa boyfriend of gente que não está interessada em adulto, não? Of adulto. Grooming também tem algo. Yes, também tem. So,
this is also a form of violence. Ito much more common than we would like to admit. And to conoslo portando quis pa yamele pa essay pasuri bota bisando ku uno un girl ta un víctima e momento e pero ku also un young boy na momento e porta un perpetrator, and sometimes even other young girls porta perpetrators by sharing and to continue to spread eigenlijk a form of social violence aki. May sakuting hobby organisasyon ng kuta ding school nang, and they talk about it, they talk about sexuality, nang talk about grooming, nang talk about safety kubo peers, safety with others, because sometimes young people are like, oh, I'm not gonna, adult is a creep, they're talking to me, so they're safe in that sense because they understand that, pero then they might have another teen that they trust, and then that kind of gets out of hand, right? So lokal mi kerbisa ta talk to your kids as well, right? Talk to your teens about this. Obviously, ideally, do not send nudes, period. Because once it's out there, it can be used in different forms and you're no longer in control of that. Pero also, speak up. Like if you're, you have a teenage daughter and she mentions at school there are pictures going around, ask them, did you tell a teacher? What are they doing about it? Because the impacts of this on the other teens can be really bad on their mental health, pero also riba lokal ko ta kung to perceive socially ding un culture such as our culture. So yeah, I just wanted to mention that a little bit because we talked to Familia Plania not too long ago in Sincerely Carolina, and this is one of the reasons also why they are being called into schools to have these type of conversations because of leaked content of girls. Yeah. E busa Carolina, mi te quiere ba touch un tema hopi importante, no? Pa sobra, den caso aqui UNHCR e HIAS tabay ko e tema bambisa di UN Women, ay aqui just says diyan ng di activismo, pero nos tinos partners na collaborators na kuta man bambisa Fundación contra a Violência Relacional, kung ay aqui nanta focusing riba es un di Holanda, des e temática di 16 Days of Activism di Holanda, qual ta safe anytime, anywhere, si minuta hera, anto e ay aqui bambisa parte di na aktividad na pa 16 dia de activismo ta online safety. Ando ito bay waro na po mucho mujeres entre just 2 sigumi pa just 6 anos. Exactly. Essa ito bay ta durante just 6 dia de activismo sigumi na bay ta posting every workshops e ture talleres nang kunan ta bay ting online denang riba ng Facebook page. Okay. E eda man hopi nice combo bring like to follow. I happen to think about that because it's a real issue. E otro organizations such as Familia Plania na Aruba, but Planned Parenthood International, nanta it's also how you prepare the youth from a very young age pa a reality ko isa kita un possibility of something being used. I don't want to say against you because it almost puts like blame onto the victim, pero be conscious, right? And what does it mean to be safe online? Yeah. Mi te quiere bambisa lo que te trata e temática di nos dia aqui di 16 nan di activismo, cual por cierto ta un campaña internacional que nos ta purba di tin diferente actividad nan tour aya esa aqui e 16 dia nan ta comienza dia 25 de novembro, so we're recording this on the 25th of November. Yes. So bear with us. 1 week ago. Você tá começar dia 25 e tá correte 10 de dezembro, qual tá fecha hopi importante também internacionalmente, qual tá direito de Human Rights Day. So, durante 16 dias de ativismo nang aqui, imita kira nosco e temática qual aqui tá Unite
invest in prevention de gender-based violence contra gente mulher, mucha mulher, tá muito importante para invest em lo que tá trata conscientização. E me te quer que atividade não que nós tá bezig com durante esse man nang aqui, of 16 dias nang aqui, tá basado em lo que tá conscientização. Pero me tenho que aclarar assim que e me te quer saber algo como assim de Cynthia. Okay. Cynthia, shout out to Cynthia. Yes. Que primeiro que iba chegar no ponto de conscientização, podemos sensibilizar a comunidade. Em que sentido? Qual é a diferença? Conscientizar tá mais educar. Sensibilizar também botar open abo como pessoa que está recebendo informação, tá open para sentir o que tá é problemática. Para botar aware e para botar open to it, ¿no? Pues tem gente que tá, ai sim, antes escutei ele, então, yeah. Me te quiere... Entra por aqui, sale por allá. Aha. Me te quiere big part of it tá, se você não sabe kung di barata tá impacting the community. How serious it is or not, right? Si me não tinha basic information then you know, why would I care about awareness on it? Like, is this even an issue or not? Anto, in verdade, parte di sensibilización ta, this is why it should matter to you. Anto, once a persona me quiere ta open of the comunidad ta open para sa ko, okay, then please, you know, tell us how to make it better, kind of thing, right? Or help us make it better. So, there is one answer to everything, but it's more like, how do we get from point 1 to point 2? Anto, porta, may pundra, you know, any of you, what is gonna be happening during these 16 days? You know, it's 16 days of activism. That's what it's called. And activism has a lot of faces, which is nice. What is gonna be happening during these 16 days? You know, to the extent of what you know, of course, from your organizations and maybe from other organizations. And what is the goal behind these projects? Like, what do we hope to achieve? Okay, great. I will maybe just start, and then if Julie has anything to to add, please do so. Yes, I mean, Julie already, of course, explained that the 16 Days of Activism is from the 25th of November till the 10th of December. The 25th of November is the International Day for the Elimination of Violence against Women, and 10th Human Rights Day, which is therefore we have all these 16 days of activism to end violence against women. It's the full name of it, and we're always working together with a lot of organizations on the island. It's an international campaign that happens everywhere. People all over the world are working together to really raise awareness about gender-based violence and to really show that we must work together to put a stop to it. That's also why the theme this year is on prevention, because we have to stop from the violence occurring in the first place. Yes. Exactly. So what we're doing right now, so UNHCR, HIAS, together with SADM, is that we are having a poster campaign. The poster campaign is called Paving the Pathway to Gender Equality. Julie already explained a bit how gender inequality is one of the root causes of gender-based violence. So if we want to work on the prevention and we want to stop violence from occurring, we have to work towards gender equality. So this poster campaign consists of a series of 6 posters. It will touch upon topics such as what is gender-based violence that we also talked about here in the beginning, what are the different forms of gender-based violence, what are the consequences of gender-based violence, how does gender inequality lead to gender-based violence, what is gender equality actually. So these posters are really meant to raise that awareness, like that people can see it. It will be showcased at different places in Aruba. You can find it at MFA Nord, MFA Paradera. You can find it at the libraries. You can find it at HIAS, UNHCR, the Red Cross. Online, I'm assuming that they will be available online. It's always also available online. Schools have already asked for it as well.
And it's to open up that conversation. We need to talk about, okay, gender-based violence, it's happening everywhere. It's also happening in Aruba. How are we going to work together to prevent it? Exactly. And we're working together with governments, with organizations, with communities, but we need to have this conversation. And that's what we're really trying to hope with this poster campaign, is that people are starting to talk. The conversation. Exactly. Yes. Yeah. I don't know, Julie, other than this, big campaign that you're doing, UNHCR together with HIAS and SADEM, you mentioned, right? It's the 3 organizations that are working on the posters. Is there anything else that will be happening during these 16 days? Maybe by the time that our listeners hear it might have happened already. But what can people expect? And you can answer in Papiamento. Sorry. No, tranquilo. Well, eigenlijk si man pasa. Dus aquí. Dus dia 25 nos eigenlijk tabatati nos marcha di Orange the World. Is kita colaboración entre organizaciones mane sowieso HIAS, UNHCR, SADEM, Optimist Aruba y también Fundación contra Violencia Relacional. Nos unimang como organización que eigenlijk trata de temática y problemática de violencia basada en género. Dus bedoeling de marcha aquí tabatata eigenlijk para nos canan junto desde courthouse, te bestuurskantoor qual of Tabata ting, loting. Leiding die bestuurskantoor na Orange. Diferente organizaciones haben oportunidad bambisa di doen een speech e 13 di lanti lo que é parte de conscientização. Explico que que tá 16 dias de activismo conjuntamente com o primeiro-ministro Evelyn Wever Cruz, qual tá honor. E eigenlijk também para nos por unimang e demonstrar que você não está uma comunidade forte que está para contra a violência de gente mulher. Muita mulher me quer assim largar atrás gente homem e muito homem. Pero a parte de marcha aqui que a passa, nós tínhamos posters na também durante e 16 dias de ativismo. Just para nós share não também, do not worry. Portanto, você não também vai ganhar podcast. Sim. Aside de lo que Manu também bisa just para add up, e poster na aqui não também travel around de organização que eu vou mencionar e ele ganha, pero ele está vasto na casa de cultura, qual nós também fazemos um small launch com diferentes organizações, pero não tem durante 16 dias de ativismo para pôr para contra a problemática aqui. Yes. E a saída aqui sowieso nos manima mencionar a Fundação contra a Violência Relacional lo tingnan talleres nam bumesa by online riba nang Facebook page e bolo haya turi informação necessário. Awesome. A parte de taller ay nan também ting talleres nang pamama nang ku di baby nang e mucha nang entre 0 para 4 anos. Dus man parenting guide e também para informação tocante gender-based violence e 16 days. E também nalo ting taller na the cara the hub impact hub see okay sigumi ko one of the hubs me te quero informação lo arriba na Facebook page pero sa aqui também tá algo interessante para ito vai o donador de mevrouw Peters não sei se chama Carolina Peters, yes. Ito ba duna un taller para mambisa gente nang kuta mambisa frequentar el lugar aqui e também para lo que te trata é violência basada em género. Então também um workshop specifically mambisa para professionals, young professionals kuta frequentar el lugar aqui e sowieso na lo tinang strat collectie quando tá tur I am me te querer nos como organização também joinan just para parte alguma informação, distribuir informação. Pero mi fundação está hobby ativo durante 16 dias de ativismo aqui e sowieso SADEM também está ativo, não também tem red tent, não também tem segumi algum diferente outra atividade não também conjuntamente conosco, mas posters lá. Pero sei está ongeveer in a nutshell what is to be expected of portahe na nangawak algo durante esse mga to na siguro di kung of pakiko portahe rin pa yung better insight as to
kiko ta happening, right? In these 16 days. Minosa si bosa chiaro duna porta un tiki context information di local kuta porta e forma na di violencia di género kunosta wak na Aruba y portate hasta local kuta nos región di Caribe por ejemplo y Latinoamérica o bibiaha ora kunosta wak instancia na internacional nosta sakita nos region, right? Kiko ta local kuta conformas y comportarnos por ayuda gente por señalar essa aqui, reconocer essa aqui no momento que o portal está passando com somebody close to them as well, para assim, nos ajuda a sair por isso aqui também. Well, me quiere tipo de violência mais comum sowieso sin la gadrasta físico. Okay. Seta que não está wak hopi, ofta maka me hopi. Também psicológico. Okay. Aunque sa aqui bono por wake, pero al hablar of orabo papi of sinta papi bambisa de caso que amita trata lo que te caso de violência orabo sinta con angi papi con ambota wake con e violência a afectar bambisa lo que te parte psicossocial ou psicológico de saúde mental de sobrevivente. Yeah. Outro também que nós tamak me hopita é socially economic. Okay. Dorku essa aqui também tá algo que tá essa aqui me te quer tá é pro me. Passo depois de essa aqui tá pintura outro tipo de violência não sutras. Denge caso bambisa di gente mulher não desplazada ou refugiado não é vir um tiki mais difícil passo dor de não status legal. Yeah. Unfortunately dor ku não tinha a oportunidade de trabalhar bambisa denge comunidade não tá depender economicamente e socialmente bambisa de perpetrador of de que tá violentando. É portar bambisa dor ku minota bambisa vai bono mag mita vai mi vai paga po permiso para trabalhar eventually pero ta queda riba amenaça dus bosa si bohasi tal coisa mi não vai firma pabo ando ore se te bir medo eta create medo e a manipulação ta constantly e continuously dus esse ta bira ku no sta wak hopi pa sobre nanta queda de ciclo de violência dor ku nanta depende economicamente ou legalmente dus paco status legal de persona. Claro. E me quer algo que eu mencionar, não? Te hasta se bambisa não tem permiso, falga assim, não queda toque dependente de pessoa que firma essa aqui, pues essa aqui por criar, não solamente que te vai usar maneira de false promise, pero even once you have it, é não tá guaranteed que esse tá stop. Claro. Essa é por algo que por dura anos tão largo, bambisa teoria que pessoa tá ganha sua firma livre, então era portanto não tá laga na chega no ponto aí também, não? Exatamente. E aside from de dune vorbe me bisa de gente mulher desplazada, tem me bisa nos comunidade, gente mulher de nos comunidade, que quizás sim tem a oportunidade de trabalhar, pero lamentablemente não tá assina dorku o ciclo de violência tá assina fuerte, sim. Essa é me queira ter palavra não tá become porta emotionally attached, porta social, porta economic. Minosa eta kung porta difícil me te querer para não te viajar bambisi mais que you, se pode depender bambisa gente bobida quizás seria mulher de hamburger ku ou gente mulher porta vice-versa ku tá também support bo mane economically etc. Pa bosali di ciclo de violência aí tá tuma hopi coragem, hopi força, hopi energia. Paso pabo eta algo normal. Timbiaha ta bira eta normal, bota normalizar, of sobrevivente ta normalizar ku bambisa dal ta amor. Anterior no sta pape di bosa idea nang erróneo nang di kiko ta amor. Correcto. Dus ta bira algo normal, anterior sali di ciclo de violência ei ta requer hope de sobrevivente e mais se botin ku start from zero basically. Então sei também tu medo, não? Claro, e não atrobe nós está indo back na ora nós está pape de prevenção, por exemplo, que are we raising members de nossa community que está self-sustainable? Para sobra no momento que você pode acostumar com a verwachting tá com other person, se assim to gente mulher ou gente homem tem casting specific gender roles, right? But by
bota vai verwachten se de outro gente uno, pero portabo no vai niet develop capabilities tang qual de uma situação assim, porta determining factor, ora que vai criar codependency, por exemplo, riba gente para sobre they are fulfilling parte de a role. Se ku abo no por hasi pa pomens, anto porta algo maneira, por exemplo, ku gente para provide monetary, right? Anto ribo nunca no abre bank account, portabo nunca no halo rebues, bono yigi traha, portabo na acaba maneira higher education of algo ku ta limitabo oportunidade nang seta uno, pero dia outro banda também ku a sense of responsibility hobi biya ku porta gente mo heting patay caregiver, anto ku si mi baila gele et vai muri di hamburger basically of ku maneira ba mencionar worry pa sobre dependência por passa de outra banda também ku si mi bailaga basta senhora aqui hene mulher aqui a mi nota vai por survive in life pa sobre mi nossa hasi nada pa survive, right? Dus mi te kere dinge parte de prevenção ting ora não está hayati facioso pa portar aceitar que e nota about que tem certo custo que ele hamburger of ele mulher por mi ho outro, it's not about that. Ideally bo por defender bo mes den turcos pa eta risk factor menos pa por criar, por exemplo, qual que tá dependência de outra persona. Des mitawak school ng bijvoorbeeld meneer Montessori, por exemplo, que for eu dat hobby chiquito ta siya mucho nambari, remap, kushina. I think it goes beyond just basta a educational aspect e development, pero it's also contributing como preventive measure pa dependency. Basta? Sí. Te quiere Aruba ta chiquito também, no? Sí. Esa aqui também por criar hope e fear den sobreviviente passou, ok, me decidi de sair de situação. Que coisa vai passar e ora, mane. Correto. Na Aruba nós não tem fronteira, mane na outro país, na bambisa de região of Latinoamérica, como por mane bambisa hui de fronteira para fronteira, bota na outro país, cabo of outro state. Na Aruba, isla? Nós tem isla, mas chiquito mesmo, e me te quiere e essa aqui tá algo também que nós estamos de bring awareness on, tá que é parte de legal framework. É tá hopi nós estamos de como maneira você nós por tá hopi mais mamisa fuerte de lo que tá trata mamisa legal framework, passo que tá passa mamisa situação de violência, mas decidi de sair, por exemplo, a decidi de sair de minha situação de violência, me abai hasi processo verbal na polícia. Depois que hopi viaja, nanta bambisa dun warning of bambisa portando even llega no ponto de arrestatie, dus kun nanta arresta a persona. Pero depois de tant mane algum pari dia porta, nanta guaro laga liber. Dus e ora nanta vai sali según hopi de sobreviviente na qual ele sim, pero vai sali com mais rabia. E vai bem buscar-me, e vai bem buscar-me, e vai matar a mim e me una. Isso é o que vast nos está tendo. E me te quero dar em full comunidade também, especialmente tem biasa também tu medo de sair de relação, ou portar esta maneira também motivação para voltar back tem esse ciclo. Passo it takes según statistics sí. Estadística nan. Tanto Estadística nan. It takes quase 7 viajes que você passa em situação de incidente de violência para que even sair de ciclo de violência. Antes aqui não te segurar se você vai fully get out of it. So tem probability que você maybe fall back. E é fear, é actually a dependency. Keremi, it requires a lot of energy and mental stability e hopi support, força para o sobreviviente por tomar decisão de sair de uma situação de violência.
È difficile timbiaha Sì. pa tratta lo che è problematica di gender-based violence, per non desmotivarnos di taki nan tambi No. i papia erover conscientizar e sensibilizar e comunidad erover qual ta mi te quiere parte di 16 dia nan di activismo, pero nos puro dia sia durante full e año pa asina conscientizar e pueblo tocante lo que te temática of e problematica di gender-based violence e violencia en general. Alright, mira, quiero que ese en verdad ta duna aspecto no, dus ko it's not an easy conversation to have. Confronting hopi biyaha pa sobra tingkos ng kubota bisa I don't perpetrate violence pa sobra basta minota hasi parte físico forever, pero como community, what are we doing to either minimize and mitigate a situation or maybe contributing to, right? Anto mi te quiere say tunti mas confronting as a community pa businte para quieto ku hey pertabera ami no está directamente haciendo eso aquí, pero no está haciendo nada para reducir esa situación tampoco. Thus hopefully during these 16 days, you learn something, you hear something that sparks that conversation in you, that thought in you, por hacer some introspection and to see how can I contribute to reduce this risk factor, in my environment, but also maybe somebody that I know that is struggling with something. Who should I send this person to? Now I know what the organizations are called, where they can reach out. Just knowing those basic things porta, a lifesaver for somebody else. So, is there anything kubosa to sinti you want to leave us with that you think is really important for people to know before we close off this episode? Yes, well, mi quiero just invitar babu oyente na pueblo Sí. gente pa bambisa si bo quer contribuir para lo que está 16 dia nan di activismo, bo por join un dia activities na bo por paso bambisa na bo nearest MFA of Biblioteca Nacional of na un dia organización na menciona pa bo pasa wak nos posters nang no series di posters y así na bo por educabo mes un tiki tocante lo que está problemática aquí y me lo invita bo sonan también in case boting un light or boting un negocio, light your business with orange during those 16 days of activism. Wear orange. Si ta algo que ta más fácil pabo durante 16 días de activismo, pero si me quiero lagar atrás que van un imán, banta e voz di esunan silenciar. Y me ta quiere by bringing awareness de a comunidad y nos aceptaban visa e información que nos está ganhando, me te quiere nos por hacer un cambio de a comunidad y mitigar y prevenir lo que está violencia basada en género. Manouck, is there anything else that you want to add and leave us with? I think Julie already said it perfectly. No, we just really want to invite everyone to join the cause, everyone to break the silence and start talking about gender-based violence. The prevention of gender-based violence is a process. When we have to work on the root causes, we have to work on gender equality. We have to really eliminate the systematic gender discrimination and the abuse of power. So it's gonna be a process, but it's a process that we all have to work on. So I just really want to invite everyone to support that and see what you can do. Visit our poster campaigns and see if you can bring up any conversations with your family, with your friends, with your colleagues, with your neighbors. And if you have any questions, please feel free to. You can always reach out to us. And thank you so much for having us here and being able to share about this topic. Always a pleasure. I think to the sincerely wow, what is up? I have talked so much today already. That's what it is. No, but I think the Sincerely Carolina community knows that these are important topics. It's an important topic to me as well. I do talk a lot on these issues because it affects everybody. Whether you want to
sit still with the thought or not. It does affect everybody, directly or indirectly. So we also all have a responsibility to make it better. So, like Julie mentioned, we will be sharing information as well in regards to the posters, but also any other information that you think is valuable for the listeners to know. I just want to say that thank you for listening. Siba catch your episode Aki a little later. Do not worry. You can re-listen and re-watch. You won't see us live though, like talking, but you will see some images. But you can find us back riba Facebook, YouTube, di ko la fam. Pero tama riba YouTube di Sincerely Carolina and your favorite podcasting platform, whether say at the Apple Podcast of Spotify. This episode will be there, so do not worry. May kami awesome sponsors that make these conversations possible, because without you we cannot have these conversations. So thank you to Total, to La Roche-Posay, and to Febreze. I really appreciate you helping us create awareness and spread important information. Happy December once again, and I will not be here next week, but you will have an episode next week. So take care, be nice, make better choices. I will see you again soon. Bye.